Advocate Fadzayi Mahere fires back as Mnangagwa praise Chivhayo donation service delivery debate intensifies. Kusangana kwatinoita hapa pa YouTube channel yenyu yeMagaba News panokwigira news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva hit the subscribe button nekutena notification bell kuti patinoisa nhau dzinenge dzichiitika unova uri wekutanga. Today we have a news of Fadzayi Mahere uya akabata nawo aye hurumende yava Mnangagwa mushure mekunge hurumende yava Mnangagwa ichifarira chiitiko chekudonetwa kwedzimotokari dzinotakura varwere dzakadonetwa navaWicknell vachiti paye ndakamuisa 10 maambulensi iko zvino ndawedzera zvakare mamwe 10 kuti aite 20 pamwe chete ne200,000 liters yavakati yefuel yavachapa. So nawi yakaita kuti igotaurika mubato reZanuPF ichitenderedzwa, asi Fadzayi Mahere uyu achitaura achiti hakuna hurumende kana kuti nyika ine upfumi hwakanyatsogadzikana inopemberera kuunzwa kwemaambulensi. Apo pavanyora post yavo yavati musatambe nepfungwa dzedu, no successful nation on earth celebrates the purchase of 10 ambulances in normal countries. Calling 911 and the ambulance arrive within minutes is a basic as air. We need new leader. Vachiti nyika yese haingapemberere kutengwa kwe10 maambulensi chete mushure mekunge vaMnangagwa vabuda vachiti Wicknell Chivhayo ane golden heart, vachidescribe Wicknell Chivhayo as a generous. Inova iri nhau yataurwa ichitenderedzwa munyika yeZimbabwe, zvichitenderedzwa madzipepa nhau zvichiziviswa a fresh political debate has emerged after Emerson Mnangagwa publicly commended business man Wicknell Chivhayo for donating ambulance and fuel, prompting a sharp response from opposition figure Fadzayi Mahere. President Mnangagwa recently described Chivhayo as a generous individual with a golden heart following the handover of 10 fully equipped ambulance and 200,000 liters of diesel. The donation forms part of a broader batch of 20 ambulances intended to strengthen Zimbabwe's emergency health care capacity. According to the president, the gesture reflects the importance of public-private partnership in improving service delivery, particularly under the Govt's Vision 2030 frameworks. He urged other business leaders to follow suit, emphasizing collaboration in national development. However, Fadzayi Mahere challenged the narrative, urging that celebrating such donation highlights a deeper system gaps in public service provision. In widely circulated social media post, she suggests that in well-functioning state, emerging medical services are standard, not dependent on individual philanthropy. Here remarks have resonate with the section of the public who questioned whether reliance on private donation reflects progress or exposes institutional weakness. A critic point to ongoing economic pressure and resource constraint affecting public health care delivery. Chivhayo, a controversial figure in Zimbabwean business landscape, has previously faced a scrutiny over his involvement in high-value government-linked deals. At the same time, he has built a reputation for high-profile donation to individual religious groups and state-aligned initiatives. Supporters of the government view the ambulance donation as a particular contribution that will save lives, especially under a serviced area. They urge that immediate intervention, regardless of their resources, should be welcomed in a system facing resources limitation. On other hand, analysts noted that the debate grows beyond the donation itself, touching on broader governance, questioning sustainability, accountability, and the resources of a private actors in public service delivery. As Zimbabwe continues to navigate economic and institutional challenge, the exchanges between Mnangagwa and Mahere reflects a broader national conversation whether such
gesture signals meaningful progress or underscores the urgency for structural reform. Bottom line, while the ambulance may provide short-term relief in emergency response, the political discourse, they have triggered highlights ongoing tensions over how best to achieve reliable long-term public service delivery in Zimbabwe. Muri Zimbabwe tiri kuona kuti nhau iyi iri kutaurwa apa inhau yekuti maambulenzi aya ndiwikino Chivhayo ari kungodonetsa, asi tiri kuona kuti zvotaurwa naadvocate Fadzayi Mahere achiti dai hurumende yemunyika yeZimbabwe ichigadzira zvinhu nyika yakabudirira, nyika ingapemberere 10 maambulenzi. Hakune dzimwe nyika ambulance is a must, unoita semweya wekufema wekuti kana munhu akarwara pakangofonwa pasina maminutes ambulance inenge yatosvika. Inova chiri chiitiko chatauya takabata, chatauya tichitaura panapa tichikuzivisai mashoko ari kutendera munyika yedu yeZimbabwe mushure mekunge vaMnangagwa vapraisa Wikino Chivhayo vachiti ane golden heart mushure mekunge adoneta maambulance aya. Zvinova zviri zvinhu zvatiri kuya takabata, ndidzo news dzatauya takabata on our YouTube channel Magaba News.